Офигеть просто. Это очень близко. Ukrainian drones attacked Bataisk in the Rostov region, reportedly hitting near a military unit and an airfield. And fires break out in Bataisk after a Ukrainian drone swarm attack. Although the target was an old abandoned military airfield. Maybe the Ukrainians had intelligence saying something had been deployed there again. Ukrainian President Zelensky announced that Ukrainian forces have used a new weapon system called Pantsir-S, a missile drone. It is possible that this new weapon struck the ammunition warehouse in Voronezh region last night, instead of the Neptune missile. The target is more than 110 kilometers from the Ukrainian border. And here is it, Ukraine's new jet-powered drone, named after traditional Ukrainian bread Pantsir-S. Russian sources report that the Ukrainian armed forces are allegedly concentrating in the Zaporizhzhia region for a combined air and ground attack on the Kinburn Peninsula and Tokmak. While these conversations have been going on for several days on Russian channels, the paranoia is likely influenced by the invasion of Kursk. Regarding the situation in the Kherson region. According to our information, the enemy is concentrating forces in the Odessa region, as well as in the area of the settlement of Ochakov, with the aim of attacking the Kinburn and Tendrovskaya Spits. As part of these activities, the enemy is preparing an attack with landing forces, UAVs, and unmanned boats. It is likely that aviation will be used to cover ground forces, as well as for the purpose of quickly transferring landing forces. This summary will be supplemented as new information arrives. According to our information, the enemy is forming a group of 4 brigades with the aim of attacking in the direction of the Vasilyevka-Tokmak highway. As part of this preparation, over 150 armored vehicles have been moved to the territory of the city of Zaporizhzhia, as well as to the south, in the area of the settlement of Primorskoye. If the enemy does not abandon its intentions, active actions should be expected in the near future. With all this, these maneuvers of the armed forces of Ukraine may be part of an operational plan to force the Russian armed forces to transfer reserves and fire brigades from one important direction to another. Found this footage on a Russian mill blogger channel, and they are pretty pissed over the fact that Ukraine is able to evacuate a damaged Tunguska air defense system using the giant US M88A2 armored recovery vehicle in the Kursk region. Russians complain that the West hasn't condemned Ukraine for the incursion into Kursk region. They think these are double standards and continue supporting the war. Brainwashed by propaganda to the core. Сильно настроены по этому поводу. Главное это защитить свою территорию, а не вторгаться в другие вот это. Поэтому я считаю, это немножко такой крысиный немножко поступок, что ли. Со стороны украинцев. Я думаю, что эскалация будет дальше. Ужасно, ужасно. Сильно не удивлена, нет. То, что нету реакции двойных стандартов Запада, что нету осуждения. Естественно, отрицательно. Мне очень жаль тех людей, которые пострадали. Здоровья им главное. И нашим ребятам, которые в специальной военной операции, удачи и мира во всем мире. А нашли объяснение, зачем это украинцам? Ну, потому что им делать нехер, они факты, вот и все. Russian missiles have flown into NATO space at least twice. That makes it legitimate to shoot them down from NATO territory, said the president of Poland, Andrzej Duda. Duda added that discussions are ongoing in NATO regarding that, and he hopes for a positive decision. Того, щоб НАТО захищало якоюсь мірою своєї території
збиваючи ракети, які летять в напрямку НАТО, але ще над територією України. Причому це нищення ракет вважалося б в контексті того, що бойові засоби, які виконували б це, знаходилися б на території НАТО або в повітряному просторі держав НАТО. І це питання, про яке в рамках НАТО від майже року, точно взимку минулого року йде дискусія. І надіюся, що члени НАТО будуть до цього переконані. Одним з аргументів є те, пам'ятайте, що принаймні вдвічі російські ракети, які йшли в напрямку України, порушили польський повітряний простір. Отже, порушили простір НАТО повітряний. Вказували на те, що такі дії були б не тільки фактично, але й юридично легітимними. Така сьогодні моя відповідь на ваше запитання. Zelensky met with boxer Oleksandr Usyk for the award ceremony for Olympic athletes. Zelensky handed out the awards, while Usyk gifted him the WBC championship belt that he earned in a fight against British boxer Tyson Fury. The two also shared some lighthearted jokes. Це справжні, які ми забрали у нашого товстого друга із Лондона. Оригінальний пояс, хочеться, щоб він залишився у вас. Ми довго працювали над тим, щоб його забрати. Я вибачаюсь, що нема фотки мого друга, якого я побив, але її тут і не повинно бути, тут є моя. І WBC. Той, хто заснував цей пояс, Магомед Алі, це батько, це Сулейман, Мейвезер, і саме головне, що цей пояс з 2018 року, головний прапор тут наш. Наш прапор. Це дуже чесно, ти боровся, а буде... Я ще один завоюю. О, давай. У нас ще, слава Богу, контракт є, а так... В грудні місяці. Да. Ми будемо вболівати. То, щоб все це сталося. Буде. Ти рюкзак буде? Звісно, ні. Ми вам дуже вдячні. Дякуємо. Знаємо, що у вас тренування, змагання. Розуміємо, що не тільки в Україні, і вам було непросто сюди, напевно, разом зібратися, але це дуже важливо, що в День Незалежності ви реальні переможці України, і ви в Україні. І дякую за все. Thanks for watching, and don't forget to subscribe. Also, if you want to support Warthog Defense, please become our member and get early access to new videos, exclusive members-only videos, and become administrator in comment section. The membership link is in the description. Every day. We had a guy last week, it's 6 rescues in 6 days. You know, he's doing the job every day.